Ku mukolo guno Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera Luzira yabadde omwogezi omukulu era nga mu ddoboozi erizannyiddwa Besigye akkaatiriza nti abali ku ludda oluvuganya beetaaga batuule babeeko kye bakkaanya ku ngeri gye bayinza okukyusaamu obukulembeze. There are many methods that we can use, including those that don't bring us in direct conflict with the dictator. So when we talk about the need and desire to work together as forces of change, it is to avoid a situation where this country can go down the tubes. Hello. Okay, let us say that in the worst case scenario, we have failed to work together at the presidential level. But can't we protect our votes together? Yeah, can't we protect our votes together? I think it's a good one. Things which we need to work on together, even if we didn't reach a point of signing memorandum of understanding. Absolutely. Like I have told you here, nti mundowooza yange nti okuwamba okutulugunya n'okutta Nancy ebibiina byonna biteekeddwa okubeera nga biva ebiri ku opposition regardless oba basibye munna FDC retired Dr. Kizza Besigye kati agivaamu ali mu PFF oba basibye Mugisha Muntu oba basibye Bobi Wine oba basibye Bobby Young oba Machete omuntu yenna gwe bakwata nga ali ku opposition ne bamusiba mu bumenyi bw'amateeka ffenna nga oba opposition tulina okuvaayo twogende eddoboozi limu togamba nze amwana ndi wa NUP kanjogera aba NUP bokka no togamba bano ngenda ku advocatingira aba National Alliance for National Transformation oba aba PFF oba FDC no ate ne bwe kitabeera ekyo tuteekeddwa n'okusooka n'okusukkawo nti ebikolobera ebyo n'ebikolebwa ku bantu abali mu NRM tuteekeddwa okuvaayo tubivumirire. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa era nga nkwaniriza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Weebale nnyo yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera emboozi z'engabana nawe wano ku mukutu ne ku mikutu gyange emirala gyonna gimunayiza wala social media platforms. Weebale nnyo weebalire ddala. Go on and join the community. Subscribe, follow, like, share and comment. Ku bino byonna byengabana naawe gwalaba. Mwena basubscribe nze ku YouTube channel. Thank you so much. Yeah, absolutely. Yengeri emu gy'osobola okulaga ebikolebwa waneeno n'okubunyisa maloboozi amplifying the voices of change. So genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga nja kubeera nga nkusiima. That's how you show support. N'okuzimba emikutu egyaffe bannankyukakyuka. Mwami Museveni afuga emikutu gy'amawulire mu Uganda wagamba nti show eno tekolebwa ono temumukyaza bino tebyogerebwa teri agenda kumwanukula. So fa abafunye omukisa okubeera nga tusobola okwogerako gy'oli n'okwogerako eri abantu abalala obuwagizi bwe bwongerwa mu maaso n'okubeera nga butukuza. So thank you. All right. So ladies and gentlemen, mwena mukimanyi abasinga okundaba muli bannankyukakyuka. And I want to believe that the vast majority abasinga obungi abasinga okundaba mubironginga mu National Unity Platform ng'ekibiina. Then abalala bankyukakyuka bali mu kisinde kya People Power. Nze ndi wa kisinde kya People Power ekikubira Robert Kyagulanyi Ssentamu Alliance Bobi Wine. Naye saagala kubeera ku ludda lw'enkyukakyuka nga ndowooza nti oludda luno nduliko nzekka. No, I don't want to think that. Njagala okukkiriza nti mpagira Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okufuuka omukulembeze wa nnyaffe Uganda okutukulemberamu. Ne waliwo ne bannankyukakyuka abalala. So nsonga ki ntwala akadde ne mbawuliriza naawo ntera okusoma comment section nga mbatera bagamba nti ngenda mu comment section nesoma comments zammwe. Abamu nga temukkaanya na bintu bikolebwa bibiina birala. Abamu ku mmwe mulowooza nti abamu ku bo baweereza mwami Museveni. Kisobola okuba ekituufu, kisobola okuba ekikyamu. Wabeerawo enfunda ezimu abali ku opposition nga bo balaba ebintu bye bagobanga byabwe bamukaaku bampuuga abo
n'abagamba bano bye bakola tebirabikanga bya opposition. So abamu kwabo bannankyukakyuka abali ku lwaffe tuliko olw'enkyukakyuka abatongoza ekibiina ki PFF oba bakiyita PFF kiggwayo kitya kankuzanyire story ndoza PFF saagala kwokya waneeno kankuzanyire story tugirabe fenna naye mu kuzanya story wano ngenderera okubeera nti People's Front for Freedom PFF ngendedde okubeera nga nkulaga emu ku byayogeddwa mu lukuŋŋaana luno mutabamiruka w'ekibiina kino yasoose obubaka bwa retired Major General Mugisha Muntu, obubaka bwa Dr. Kizza Besigye n'okwebuuza wano wonna nti NUP eriwa, is it going to be part of this? Wandyagadde NUP yegatte ku mukago ogukolebwa gye buvuddeko abantu bano baakola omukago ogwa Memorandum of Understanding MOU okuli PFF ne Alliance for National Transformation, People's Front for Freedom ne Alliance for National Transformation ne bakola omukago okubaako enkola gye bakolaganamu. Emu ku byayogerwa mu nteekateekezo bagamba nti bali bakusinkana ebibiina ebirala, and I would think NUP emu ku byo bye bagezaako okuba nga bareferringako. I was surprised obutalaba NUP mu kulunkinga ekibiina kino eno. I'm here to understand why. Maybe babadde busy bunyinza okulowooza naye tekigaana kusindikayo omuntu omu. Maybe banaakyunnyonnyola oba tebaafuna invitation. I do not want to allege. Kasooke tobe story eno, then nkuwe commentary yange ku bino byonna. Egenza okwera ssaawa emu ey'enkya y'olwaleero nga bannakibiina ki People's Front for Freedom batandise okutuuka ku kitebe ky'ekibiina mu Kampala okwetaba ku ttabameruka w'ekibiina asookedde ddala bukya ekibiina kibangibwawo. Buli atuuka abadde asooka kwewandiisa mu weema ezaateereddwa okumpi ne wankaaki w'ekitebe era nga bangi balabiddwako nga basasula okufuna kkaadi y'ekibiina nga Michael Kabaziguluka akuliddemu enteekateeka y'okuwandiisa atubulidde ekika ky'abantu abayitiddwa okwetaba mu ttabameruka ono. Bano abali wano abazze be bannannyini kibiina abo abaateeka emikono gyabwe ku biwandiiko ebyawandiisa ekibiina kino. Nga bamaze okwewandiisa bannakibiina abayiseemu n'akasente obwedda bayitirako ku mmeeza abatundibwa engoye z'ekibiina olwo ne balyoka boolekera mu weema ezaabategekeddwa ng'eno basanzeyo n'abantu ab'okubasanyusaamu. Kyokka ng'oggyeko bannakibiina ttabameruka yeetabiddwako abakulembeze okuva mu bibiina ebirala okuli President wa ANT Mugisha Muntu, Ken Lukyamuzi owa Conservative Party, kosa n'abalala okuva mu bibiina nga NED ne PPP. Abakulembeze okuva mu bibiina ebirala bayozaayozeza PFF olw'okufuuka ekibiina ekyetengeredde wabula ne balaga obwetaavu bw'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya okukolera awamu bwe biba nga byakuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga. And look, like I told you when nabagamba gye buvuddeko, I am for unity, coalition okulaba nga tusigukula Mwami Museveni. And I do not want to delude myself nti omuntu nga Mwami Museveni ku bbanga ly'amaze mu bukulembeze oba mu bufuzi tasa kubanga tasindise bantu be okubeera nti batabaganya, sikutabaganya, batabangula abantu abali ku opposition. But at the same time, I cannot kill my optimism. I cannot shut it down. That out of a mountain despair, a stone of hope. That mukutabangulwa okwo musobola okuvaamu abantu abatambuza omulamwa. So I'm never going to wake up one day ngambe okwegatta kibi. Twetaaga okukolaganira awamu. Of course, cautiously, consciously. Things are as they are. But we have a lot of hope in your party. It has the capacity to handle issues. The capacity to handle. John Ken Lucham's the man. Which we can follow. Well, and when they work closely with the Conservative Party, where can't we reach? Hello. Okay, let us say that in the worst case scenario, we have failed to work together at the presidential level. But can't we protect our votes together? Yeah, can't we protect our votes together? I think it's a good one. Things which we need to work on together, even if we didn't reach a point of
signing memorandum of understanding. Absolutely. Like I have told you here. Nti mundowoza yange nti okuwamba okutulugunya n'okutaba nansi ebibiina byonna biteekeddwa okubeera nga biva ebiri ku opposition regardless oba basibye munna FDC retired Dr. Kizza Besigye kati yagivaamu ali mu PFF oba basibye Mugisha Muntu oba basibye Bobi Wine oba basibye Bobby Young oba Machete omuntu yenna gwe bakwata nga ali ku opposition ne bamusiba mu bumenyi bw'amateeka ffenna nga oba opposition tulina okuvaayo twogende eddoboozi limu togamba nze amwana ndi wa NUP kanjogerera aba NUP bokka no togamba bana ngenda ku advocatingira aba National Alliance for National Transformation oba aba PFF oba FDC no ate ne bwe kitabeera ekyo tuteekeddwa n'okusooka n'okusukkawo nti ebikolobera ebyo n'ebikolebwa ku bantu abali mu NRM tuteekeddwa okuvaayo tubivumirire kubanga nabo basibe nga ffe ebintu emuteekeddwa okubeera nga tubikkaanyaako nti enguzi nkyamu bwekolebwa munna NRM nti tugivumirire n'abali ku opposition bweweebwa Mathias Mpuuga tugivumirire tekitegeeza nti omuwalana tekitegeeza nti omwagala. This is why I didn't understand that sometime abantu abali mu NUP sima NUP abantu abali ku opposition kati obudde mubutadde ku Mpuuga mukimanyi Museveni ye no tetubutadde ku Mpuuga okubuteeka ku Mpuuga tuba tudismantlinga Museveni tetugamba Mpuuga tumuwalana kubanga omuntu oyo Mpuuga mulungi nnyo katumuwalana tetumwagala no by targeting Mpuuga we are targeting the system that has kept us enslaved in chains. Opposition teekeddwa okuva negamba look ebintu bya Mpuuga and look why am I using him kubanga I didn't have interest in this story of Mpuuga until I listened to Betty Awolo Chan, former leader of opposition, Winnie Kizza, former leader of opposition, Maurice Ogenga Latigo, former leader of opposition. Bonna ne Joel Senyonga agasina fona ku Musene bonna byonna nga bagamba ezo ssente za buli bwanguzi Uganda Law Society ababaka mu parliament bonna nga bagamba ezo kwegabira ensimbi okuwedde emirimu and Mpuuga wants me to be like ebyo byonna mbiwulidde naye Mpuuga gwe mutuufu come on biki ebyo. That if there are 5 issues, even if we agree on 4 or 3, we can work around those that we agree on. I think it really makes a very, very important point here. Tutunine nnyo bye tusinga okukkaanyaako. And now, omuntu ayinza okugamba Mordecai, you sound like a hypocrite here. Didn't you criticize Mpuuga? I told you, I supported him. I was behind him forever until he crossed the line. Nyuma ekibiina kyanjudde abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo nga ku ntiko y'ekibiina wakubeerayo akakiiko ak'enkizo akavunaanyizibwa ku kuwabula ekibiina era nga kakukulembera Dr. Kizza Besigye mu kaseera kano akyali mu nkomyo ate ng'olukiiko olufuzi olw'ekibiina lwakukulemberwa Lord Mayor Erias Lukwago. Ku ntiko tugenda kubeerayo n'akakiiko aka eminent persons. Tutugenda mu details ezo. Awo nga tulyoka tuddamu organize tuyinawo Council of Founders, netubaawo ne convention. Bifaananako era nga wala ebibiina ebira convention abala bagiyita delegates conference. Kyokka waliwo n'olukiiko olw'enjawulo olugenda okuvunaanyizibwa ku biteesebwa mu kibiina nga lwakukulemberwa Salaamu Musumba nga sipiika waalwo nga Yese Mujjuŋŋanda kati ye mwogezi w'ekibiina omujjuvu so ng'era ye ssaabawandiisi waakyo ono atubulidde lwaki bataddewo amasiga g'obukulembeze agawerako. Mujjukire gye twava ekibiina kyatubbibwako Secretary General ne President bantu babiri tetukyasobola kuddamu kukola nsobi y'emu mufune ekibiina nga kikulemberwa President katugambe ku mundi guno nga kikulemberwa Lukwago ne Ssemujju bakera ku nkya ne bakitwala so tulina okuwayo n'akakiiko akaga nti ekimusazeewo tetukkiriziganya nakyo. Wabula tukitegedde nti abantu abatuula ku lukiiko olw'oku ntikko oba oluwabula ekibiina tebalina kwesimbawo ekitegeeza nti Dr. Kizza Besigye akulira olukiiko luno aba takyalinawo mukisa kuvuganya ku kifo kyonna. Well, Besigye aba tagenda kubeera nga avuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Constitution mulimu guidelines ani abe. I think that's a good one, more especially Besigye having been a person who has been beating this drum of obuteesimbawo. Now, bw'aba atadde mu kifo kino eno nga ateeddwa mu kifo kino eno good tasobola kwesimbawo then
question eyo gamba nti ayagala kwesimba abantu abamukriticizinga abamaze okugijjawo nti situnira kifo kya bukulembeze naddala okwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Now, I know abantu abamu abantu bagamba mulisa abasajja ababi. No. Do not allow pessimism to hover over your intelligence. Not only pessimism, actually, skepticism and what is it? Skepticism and what is it called? When you're not only pessimistic, but you're a skeptic, and you believe that people are driven by their own interests. Nteri muntu akola kintu nga akikola nga talubidde ye kufunamu ye nga ye. Toteka kabeerako ng'ate weesimbawo. Bw'oba cynic. Weesimbawo ino okkalizayininga n'okavaako. So ebisaanyizo byandi abeerako mwe biri mu constitution naye kajja kulondebwanga amannya gajja kuleetebwanga. Interesting story. Ndoza wano Besigye yayogedde. Ndoza yazanye ne speech, babazanye speech. Kintu kimu okubanga weegwanyiza ekifo nti negwanyiza kino nekino naye ddamu weefumiitirizeemu weekube mu tooki olabe nti ekifo ekyo ddala okigwanira. Ye kuliteri yemu egenda okutugavaninga nti ono asaanidde okuba komanda wano, ono asobola wano komanda wano, n'asobola wali, ono asobola. I think the strategy yemu NUP gyekozesa kugamba nti ekifo kino okigwana. Bw'oyogeramu ne munno tolabanga akusinga obusobozi mu resolving egamba nti kankwendosinge. Good strategy. Ono alaze okutya olw'abannakibiina ki NRM okutandika okulwanagana. Tulina okukwatagana tukoleka reyinibo akajegere eyakka ebikolobero ebifa. I think that's the message ngenda okwogera ku leero okukwatagana. Nawe bityo. So embeera eyo eyakkala zino zonna endala tulina okukwatagana tukoleka reyinibo akajegere tuyoke twaŋŋanga abayera abo kubanga eyo violence gye batandise tegenda kukoma mu NRM mukka egenda kujja basanyewo eggwanga lyaffe. Ku mukolo guno Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera Ruzira yabadde omwogezi omukulu era nga mu ddoboozi erizannyiddwa Besigye akkaatiriza nti abali ku ludda oluvuganya beetaaga batuule babeeko kye bakkaanya ku ngeri gye bayinza okukyusaamu obukulembeze. There are many methods that we can use, including those that don't bring us in direct conflict with the dictator, but which have the effect of greatly weakening the dictator. So, non-violent struggle, which is also called defiance or even resistance, is the use of people's own power to challenge and remove a dictatorship. We must change our minds to understand that it is us to liberate ourselves. It is us to liberate ourselves. I think that was a very, very good speech. Let's go here. I think I listened to this speech. Nenjagala ebigambo mu Mugisha Muntu byayogedde. Naddala ebigambo ebikwatagana kukolera wamu ng'aba opposition. It doesn't really mean nti abantu bateekeddwa okubeera nga bendoosinga candidate omu. That's what I would ultimately want to see. Bonna nga bazze mabega w'omuntu ogu tulabe ekinaatulemesa. Boogere eddoboozi limu. Sing in unison. Okwo kwe kusaba kwange kwe kuyaayana. I'm not going to say this. Ne wala ebirala bibasobola okukkaanyaako nga bwe njogedde. Election. Even within that, we as PFF and NT recognize that there are other parties that we can reach out. Oh, there are other parties that they can reach out. Now, this, to me, is referring to NUP. What do you think? Out too. And that council will work on that. Of course, not only NUP, but majorly because it's the leading opposition party. That we don't have to agree 100%. That if there are 5 issues, even if we agree on 4 or 3, we can work around those that we agree on and have the discipline not to quarrel over the 2 or even 3 that we don't agree upon. Yep. Why is that important? Nti singa mbeerayo n'ebintu nga biringa bitaano naye nga kwebyo ebintu ebitaano mukkanya ku bintu bisatu.
fenna tukkaanya nti ekintu kimu obulyako buli bw'enguzi bubi abukola kwabe wa NRM oba opposition tumuvumirira nti ekyo kimu okuwamba okutta n'okutulugunya abantu kibi akikola ateekeddwa okuvumirirwa nti ekyo kyakubiri nti ekirala tuteekeddwa okusalawo okugamba nti ensonga endala nyiza obutabiyiiya offhead waneeno naye ensonga ebisinga ku byo nga mukkaanya temusobola kwawukanula ku biri ebibiri byokka byokka bye mutakkaanyaako ne mugamba awo kati sikkaanya naawe ekitegeeza oli mulabe wange ndowooza n'obufumbo bwe butwe bukola abafumbo munambuulira union ey'obufumbo it is between the finding what we call a mutual ground and driven by compromise bemanyi okusinza ku mpulidde abantu abaddeko abafumbo you compromise here n'ogamba nze bwe ntuuka ewaka njagala nnyo okutuuka ewaka nenteekako TV nempita bamuliraano balaba akazannyo simanya pango kassayo omwami ye ng'agamba bwe mba ntuuse ewaka mba njagala kuwummula mba nvudde ku mulimu nga nkoye muteekako TV ne banno nga munyumya emizannyo kiba kimpa exhaustion n'ogamba how do we compromise oli n'agamba nti ffena tukkaanya nti kikuwa exhaustion nti naye n'emikwano gyange njagala nti oli n'agamba kale tujja kubakkiriza bajjenga naye banaabeera ngo balaba akazannyo ka ddakiika 45 mu kifo ky'okulabira essaawa 2 oli n'agamba nja kujjanga eddakiika 5 nga bali bazzeeyo ewaabwe eddakiika 45 ziweddewo n'osanga nga there's been some sort of compromise nti abadde balabira akazannyo essaawa namba 45 ng'ofuluma omwami abadde akomawo mu obwo obudde n'ayongezaayokko awo we mukwatagalira naye bwe mubeera ku nkola gamba akazannyo nyina okukalaba n'emikwano gyange nze we mbeera nga sikalabye n'emikwano gyange bimbowa oli n'agamba nja kukomawo ate ojja kujjako mutuusa okuttiŋŋana mutuusa okwawukana divorce compromise come on because the country is bleeding. The country is bleeding, absolutely. And then oyinza obeera ng'ogamba naye mulisa lwaki obeera nnyo owuliza nnyo Mugisha Muntu baneeno because abasajja bano baali mu lutalo sitwa kumala gaba ignoring oyo yagenda mu magye ku myaka 23 n'agadumira ndowooza nga wa myaka 29 ebintu bye yalaba bingi nnyo so bw'ayogera mba njagala mpulirize okay ndowooza ayogeddeko ensonga teteekeddwa kukkaanya kikumi ku kinnaakyo then alina wano yayogedde ku nsonga ey'okukolaganira awamu let's listen in here poor governance. So when we talk about the need and desire to work together as forces of change, it is to avoid a situation where this country can go down the tubes. Many people don't even recognize that because now we're in a state of uncertainty. Exactly. Nobody knows exactly which direction this country is heading. Those in the regime can say, oh, we are in charge. We have seen many countries where leaders say they are in charge. Yeah, and the reason that's why I think that nobody knows where this country is headed, because I usually give an example. Yomuntu nga Muhoozi Kainerugaba. Never. I could be young. I could be ignorant. I haven't made research enough. But never have I seen the commander of a defense force of a given country ordering the abduction of a bodyguard of his political opponent, torturing this political opponent, posting it on social media, posts him naked and gloats about it. Vladimir Putin, gwe batenda obukambwe, genda olabe, abantu abamuvuganya, babakolako batya, babatta batya. Tebabeera olagamba, Putin takula n'agamba, ondabye nze ndi mukambwe. No, nobody does it. No, tewalina report yonna ekugamba nti Alexei Navalny yattibwa ani Vladimir. Teriiwo. Naye nga ffenna so okujja conclusion ku byamukolebwako n'ekirala nga tutunuulidde ebituusibwa ku abo abazze bavuganya Vladimir Putin. Vladimir Putin bw'atasobola kubawo ne yeewaana ku ttemu lyakoze. Who is Muhoozi? Ne bwe China tevaayo negamba bane nasse muntu wamwale like omuntu abeera atya
then omuntu watuuka ku nsonga n'agamba tetumanyi ggwanga gye liraga because abantu abali disgruntled, abantu abanyiivu olw'omuvubuka oyo musajja oyo kyakola ofiisi ya CDF tekyenkanika. It is very easy abantu abeetolodde muhoozi ne mikwano gye ba Andrew Mwenda okulowooza tuli bulungi, but you do not understand ebikoloberero byakola be receiving bitya eri abantu abagoberera. The most recent was Sudan. Sudan became independent before we did. Abo ekyokulabirako ekye Sudan buli kimu kye baalina nga batambuza bulungi ng'oyiza ogamba tewali kizibu kigenda kubatuukako. But he went on and made more emphasis on enkolagana y'awamu. Point of signing memorandum of understanding. How so? Countries are not held together by mortar walls or by fences. Countries are held together by hope. Exactly. Another thing that probably these people should work on. Abali mu opposition. Obubaka bw'okujjukizanga bannankyukakyuka nti ebintu bigenda kukyuka. In the future. By common purpose. Don't lose sight of that. Because in a situation where countries implode, the ruling party is normally the one which implodes, and it implodes with the state. In that situation, there needs to be people who may not necessarily be part of governance, who are outside but speak the same language. What holds the people together is the common language of hope. I think I've told you about my visit in Washington, D.C. when I looked at the Martin Luther King Memorial. Out of a mountain of despair, a stone of hope. These were the words engraved on this monument. Hope. Museveni kyagala okukola kwe kumenya abantu abalage nti sitemuna kimusobola kukola abantu bateekeddwa okuba n'essuubi. The taking of power is for sure. Buyinza tujja bufuna. I can't put my finger onto it, the day. But one thing I'm certain about, taking power, we, by God's grace, take power in this country. Eyo message eteekeddwa okubeera ng'ejjukanya abantu buli kaseera. Abantu baffe abamu bamanyi n'okutunenya kati golowooza. Bambi wagenda ne Museveni mu butamanya kati golowooza bw'obeereyo ku mukutu gwo n'oyogera Museveni n'avaako. Amen. Sometimes nyinza okuba nga nze mbyogera mu comfort ate nga gwe ebizu by'oyitamu biyitamu nga si biyitamu. So kati ky'okulooza n'ogamba ono byayikola biyinza kuba biyamba bitya gwe ate oli mu kunnumba to entrench more dictatorship ekutaddemu embeera gy'olimu. Imagine that. Byagenze mu maaso n'akoona ku bintu ebya bamuyitanga moolo na buli kimu. Another lesson to the country. General Museveni over time has consciously, deliberately, and in a systematic way created a state of being in our country. To make it seem that when people disagree, that necessarily you become hostile to each other. Now he's referencing to what happened between him and the FDC. Almost that you become enemies. Exactly. That's why he has built a barrier in the country for purposes of psychologically influencing the thinking of the people, us versus them. Yes. Sad. Exactly. Nina n'abantu asobola bino video nalabanga nkola comment naga muliiso oyinza okuba walidde. Amen. Kubanga omuntu yalowooza nti bw'aba takkanya nange ku kintu kyenkoze sobola kukikola mu ngeri yonna okuggyako okubeera nga nalidde ensimbi. Really? He's good at deception. There's no doubt about that. Kabaka you have to give it to him. Museveni. He's thorough at deception. It's so sad. Bino bigambo bya nnako omuntu okubanga amanyi nti ye mu kuzannyira abantu ku mutwe teri amwenkana. Because he knows that when you have the people who are disempowered, when you have the people who have lost hope, when you have the people who have got frustrated, it is easy to control them and manipulate them. Yep. I thank God that we have regrouped. Yeah.
thank God that we have regrouped. Kubanga, referring to each mu FDC. Because it must signal the population that you may have disagreements, but you don't have to be hostile to one another. You don't become enemies. And remember, he was called to Dekoan. I will get a kukubira mall. It's very, very important. Because the basis of that, they say, do you hear Muntu attacking the army? Do you hear Muntu attacking Museveni? Or what could have caused them to fall apart? People, it seems, don't recognize that you can disagree on principle. They think you must have quarreled over something personal. I'll tell you, he's been consistent on this message. This video is 7 years ago. No. We chose two paths. Yeah, about the consistent, and I think one way you get it, agamba better kanyina mu FDC mu biseera ebyo. Let's focus on building this party, ladies and gentlemen. I am here. They have called me a mole. I want you to determine that question today. I want to know for sure that FDC, that the leaders of FDC either trust me or you don't. They've called me a mole. That's why he says, I'm so glad or I'm so happy we have regrouped, because now this washes away all these allegations. This dismantles all these allegations that were made, because some of these folks, some of the voices, you won't be surprised if they belong to the People's Front for Freedom. And do you know why? Like I usually say, misinformation and disinformation is so easy to spread because there's no effort. It is so exciting. It appeals to our flesh. You just wake up one day and be like, hey, Mordecai yo yalidde. Bobi Wine akolera mwami Museveni. Oba kyonna kyonna osobola okukiyiiya n'okiteeka waawo. Until they ask you, obujulizi obwo buleete. Bobi Wine akolera mwami Museveni kyokka ate bawamba Eddie Mutwe ne bakuba n'abantu abamwetoolodde. Ate amukolera atya? Eyo message ya Mugisha Muntu. I think at the same event, Bobi Wine, Besigye yayogedde bino ebigambo byenjagala tusembyeyo okuwuliriza wano. But which have the effect. Bazanye speech yabadde dakiika 20 tetugenda kugiwuliriza tubeere dakiika ng'emu n'ekitundu. Of greatly weakening the dictator. So, non-violent struggle, which is also called defiance or even resistance, is the use of people's own power to challenge and remove a dictatorship. We're headed for 2026 elections. Defiance can be used. Here, defiance is so akolebwa etya. Tetuka kukwata muntu kubagalina mwami Museveni. Ne tugende awagenda okulonderwa. Fenna twekunge tugambe tugenda mu kifo agenda okulonderwa. Bwe tutuukayo ne bagamba nti simanya musooke muveeyo mugamba tetuvaawo. Twekwata emikono tuti tulemere mu kifo kimu. Nga tulinayo bannaffe abakwata ebifaananyi. Tugambe ebikolebwa byamenyibwa amateeka. Tetukwata mayinja, tetulina kukwata miggo, tetulina kukuba muntu. Tugugube. Na omuntu omala agenda agamba Mulisa katusinga batukuba amasasi. I mean, what is that to lose? Tetukubiddwa amasasi nga tetulina kye tukoze. Omala ayinza ogamba kati Mulisa gw'oyogera kubanga oli mu America. Absolutely. Maybe this is the role I'm supposed to be playing. Who else is saying this in Uganda? Maybe the role I'm supposed to be playing is the one I'm playing basing in the US. And there's somebody who is going to actually do it. Otolweruwero lwalufiiramu abantu bangi. Mugisha Muntu yafiiramu. N'abalala bannadduli ba Museveni tebaalufiiramu. Katuyinza ogamba. It's up to you. By organizing non-violent actions. For this to happen, there are stages of the struggle that we must go through, which is we must change our minds to understand that it is us
to liberate ourselves. Tulina okukyusa endowooza okukimanya nti ffe abateekeddwa okwetaasa. What the dictatorship causes is to remove confidence from people that they have the capacity to change their situation. Museveni kyasooka okukola abantu nga bamuseveni bamusibira mu bbwa kwe kujja abantu okubajjako endowooza okumanya nti basobola okukyusa ebintu balowooza bateekeddwa okubeerawo ekintu ekiva mu bbanga kibataase ffe kennyini ffe abalina okwetaasa. And that's why in our country today, when people are in problems, you hear them all over the country saying, tusaba government yetuyambe. They have no capacity to know that they can cause the changes they want by themselves. We have to change our minds to regain confidence that this is our country, we own it, we have the ability to control it, and we now must move to do so. And this is why I'm super happy about bannankyukakyuka abeegasse mu kuŋŋaanya ensimbi n'abagenda okuwaayo. Kubanga teri muntu agenda kubikola. Gavumenti ya Museveni eteekateeka kusala nsimbi zonna ezigenda mu NUP. NUP egenda kutambuza ati emirimu gyayo ng'ensimbi eziteekeddwa okugiweebwa zigiddwako. Kati gwe nange ffe ababa basigaddwa okubeera nga tuvujjira emirimu gy'enkyukakyuka oba egy'abantu abakola omulimu gwe tukkirizaamu nti gutuyamba. Kikyolowooza ku bino byonna. I think the reason that's why I made this video is to highlight more ku kye bali mu kwogerako. Okukolera awamu. Tuyinza obutakolera awamu nga bibiina nti twegatte tukole ekibiina kimu tufune candidate omu. Naye tubeeko basics z'ebintu bye tukkaanyaako. Nti enguzi evumirirwe. Look, oyinza obeera eyo nga olaba omuntu wa NRM bamuwambye ne bamutulugunya. Kikyamu nnyo okugamba nti kookirabe. Kakikugweko. Kirungi nnyo. Oso kyogera just ng'okujjukiza naye n'okivumirira. Oyinza ogamba mu kiraba kino kye nabagamba naye n'ogamba tuvumirira okuwamba. Nga President waffe we yagamba gye buvuddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe baawamba bamuyitaaniyo Charles Twine n'amuteeka ku mukutu. N'agamba ono omusajja abadde asekerera ffe abawambibwa bamuwamba ne muganda ffe nnuma mutwe. Ng'amaze ennaku abuziddwawo tamanyiddwako mayitire. N'agamba newankubadde tuyinza okuba tetukkanya ne tusaba ayisibwe mu mitendera emituufu egy'amateeka. Ebiteekeddwa okubeera nga bikkanyizibwako, toteekeddwa okubeera wa NRM. Omuntu wa NRM singa akwatibwa amateeka ne batagagoberera, kiteekeddwa okubeera nga kikuluma ng'owa opposition bwe kyandibadde. Okuba Olaxes Isima amasasi kikyamu. Okuba bamuyitaani amasasi simanya Mando, simanya omusajja yali agamba nti bo bagwa abantu ne babatta. Ne bw'aba abikoze nga yeewanya okumukuba amasasi si ddagala. Mu ggwanga ery'amateeka oyo akwatibwa n'atwalibwa mu mbuga z'amateeka ne tutandika okuwuliriza obuzibu emisango bwe, omulamuzi n'asalonamu ekibonerezo eky'okumala kwalimanda oba ekintu kyonna kyabasazeewo okusinziira ku nnamulaye. Kikyamu nnyo ffe okudda ne tugamba nti ettemu ddungi kubanga lituusibwa ku banna NRM. So nga kisikkiriziganya nze mbu omuyimbi wa oppositioners wa NRM aze ne bamukuba amayinja oba obucupa ku stage. No. Nsobola okukola video nga nnyonnyola lwaki bakikoze nawa abantu abakikola ekyo lwaki bakikola naye kikyamuteekeddwa ffenna okukivumirira kubanga singa tide eyo ekyuka ne bakikola owa opposition. Ndowooza nayagala nnyo analogy ya Honorable Betty Nambooze. Mu bintu bya mpuuga nga byakatuukawo abantu baali bagamba Nambooze oli kuba munno bla 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 ebintu ebyo boogera. Nambooze n'agamba abaffe nze mmaze ebbanga ng'oludda olwo kwe nkuba amayinja. Nze gye nkuba gye nalayira nti oludda olwo ngenda kulukuba amayinja paka lwendifa. Katugamba oludda lwe bayita nguzi ngenda kukuba nga ejjinja. Bw'okeera ku makya n'ogenda ku ludda olwo nze ejjinja mba sirikuba ggwe, ejjinja mba ndikuba mwami nguzi. So Nambooze yali agamba sikuba Mathias Mpuuga, simulinaako buzibu bwonna. Naye omuntu eyeegabidde ensimbi n'ajja mu lujjudde n'akkaanya mu meeting gye yalimu gye bakkaanyaako n'agamba ensimbi yazitwala n'agenda ku CBS ne yeewaana
ate womugambako nti lwaki waga evidence omulumbye muganda muno yeye mulisa wa opposition. No, enkolagana ya opposition tekitegeeza nti singa mu bannaffe mubamu abantu abakoze emisango atubabikkirira kubanga bannaffe. No. So lwaki twali tusaba obujulizi ku Joel Ssenyonyi bagamba yeegabidde ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 700. Muleete obujulizi. Muleete obujulizi katubulabe, si kubeera n'oyogera bwogezi. Naye buli muntu ng'avumirira ekyali kikoleddwa Mathias Mpuuga. Abawagizi ba Mathias Mpuuga baayagala okutugamba nti buli muntu musiru be bokka abagezi. Actually gye buvuddeko nalaba n'oyo musajja omuyita n'ensereko yagamba nti ono Mpuuga ono mugezi nnyo, abalala bonna abali wali opposition bajjanga naye nga tebalina bye bamanyi. Netunuulira Twidodam ne Twidodi ku stage nowulira gamba oba nze Mordecai Murisa kikyolowooza ku bino byonna sabuswamya ku mukutu tuwezza ndowooza abantu 1,405. Kati tuli ku marathon ya kweza abantu 5 then tukuba 1,000 tukuteeke wansi. That's amazing. Thank you so much guys. Tuddingana olunaku olulala. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.